Everyone. How are you? Good evening, Professor. How are you? Good evening, Miss Minar. Okay. Today we have to read the text of scene 5. Okay. While Faustus in his study room. And before reading the text and trying to underline the most important quotations, I just want you to make a kind of review for yesterday. So the summary of this scene, it was about what؟ شنو كان هذا السين اللي أمس حكينا عنه؟ عن شنو كان يحكي؟ Well, Miss Minar, can I add something to my summary yesterday? Yes, okay. Yes, Yeah, قرار. okay. Well, after Mephistopheles brings hot coals to warm his blood back into a liquid, Faustus signs the agreement immediately, and then he sees written on his arm the words Homo Fuge, Latin for flee man, yes, or run man. He panics and wonders where he could flee to. If to God, he will throw me down to hell. But then Mephistopheles left and re-enters with two devils, or more, bringing Faustus crowns and expensive clothes. Faustus that he now comforts Faustus' anxiety about the deal, and then he gives Mephistopheles the signed agreement. Mephistopheles reads the contract, which states that in return of his soul, Faustus will have the powers of a spirit, while Yes, Mephistopheles will be at his service, yes. doing and bringing his whatever he wants. Mephistopheles will appear whenever Faustus calls him, and will be invisible. And Mephistopheles accepted the agreement with his. He asked Yes. Faustus exactly where hell is. Mephistopheles has no limits, and it's wherever worried that he has give his soul to Lucifer and will be damned to hell. Mephistopheles says that he himself is the proof of hell's existence, since Yes. he is damned and in hell. And Faustus then after that orders Mephistopheles to get him a wife, gun, and Faustus says he can't repent about this. All of that, he said. Yes. Okay, yeah, Yes. Thank you, Karar. Thank you very much. thank you. It's a very nice summary. So it seems that scene 5 is just about signing the contract between Faustus and the devils. And what Dr. Faustus asked for at the beginning. And of course, we have soliloquies. In addition to the soliloquies, the appearance of the good and evil angel. And as usual, Dr. Faustus decided to choose the or to yes, to choose the evil angel, the opinion of the evil angel. That's because of his too much ambition. That's because of his self-conceit and his desires. He wants to be a great figure. He wants to be godlike figure. He wants just to control the universe, the whole world. Yes. What else?
Anything you want to comment on scene 5 before start reading? Okay, so let's start reading scene 5. And just to try to find out live, we have a soliloquy in which Faustus is talking. Now, Faustus, must thou needs be damned, and canst thou not be saved? What puts it then in fantasies and despair? Despair in God and trust in Beelzebub. This is very important quotation. What's the meaning of this quotation? Despair in God and trust in Beelzebub. اترك الله واتبع الشيطان. Yes. So this quotation is important because it reflects the resolution of Faustus to follow the devils. Okay, because he mentioned that despair, you know, despair. What's the meaning of despair? And disappointed. Disappointed. Yes, disappointed. خذلان. يعني God راح يخذلك، لكن بلزباب لا، بلزباب هو الدevil. إذن من هذا الكوتيشن نعرف إنه how much Faustus is resulted to achieve and to sign the contract, to achieve his desires, because he denies the trust in God. He just referred to Beelzebub and as a symbol of devils. طبعا Beelzebub هو يمثل الدevils in general, إنه to trust them while despair, disappointment, untrustworthy for Faustus. So this is something, it's a big heresy for Faustus. And then, now go not backward, no Faust, be resolved. إنه لا ترجع لي ورا. أنت بعد قدمت بهذا الشيء. قررت. So do not go backward and be resolved. خليك عازم. Okay? This is important. Now, do not go backwards. Also, this emphasizes the resolution of Faustus and how he just wants to achieve his dreams. Why wavers though? Oh, and Faustus will turn to God again. To God, he loves thee not. This is also important. إنه ليش هو ما يريد يرجع for God? He cannot go back to God because he thought طبعا لما يقول a sound there's turn to God again. Okay, turn to God إنه يرجع للإله. يقول لا مستحيل. Why? Because God loves thee not. يعني God do not love you. It's not in love with him. Is there any scene or evidence, proof to support this idea? Maybe, can I? I think in scene 1, when he starts to think the soliloquy in scene 1, when he keeps saying that if people made sin, then they will eventually die. That everyone eventually will doomed to hell, something like that. This means that he is quite sure that he is committing sin, that he is wrong, that he followed the way of the mercy of God. فهذا اعتراف من عنده. لما يقول he loves thee not معناه هو الله ليش ما يحبه؟ لأنه هو اقترف الsins, one of the 7 deadly sins, for example, and this will be carries the anger of God, so that's why God loves him not. The God thou served is thine own appetite, wherein is fixed the love of Beelzebub, to him I'll build an altar and a church. إنه حبي للإله ما راح يجيب لي في الشيء، لكن حبي البيلزبوب والديفلز
شوفوا شنو راح يسوي له. The love of Beelzebub, to him I'll build an altar and a church and offer luckward blood of newborn babies and then enter the angels. Now, what's the meaning of this? The altar, the church. What kind of a promise Faustus is talking about? And he's worshipping Beelzebub, just like people worshipping God. Yes, yes. Now he is in this situation. Now Faustus reached to the climax of his conflict. He loves Beelzebub to the extent that he worshipped them away from God because he thought that God will bring him nothing, but Beelzebub will give him the ability to build an altar and a church. إنه راح يصير غني وراح يقدر يبني altar و church. You know altar مذبح. المذبح اللي دائما يكون مقابل الكنيسة. كل كنيسة أكو بيها altar مذبح. And offer the blood of newborn babies, يعني يقدم sacrifice. Okay. Pure blood. Yeah. Yes. Good. So this is the first soliloquy. بهذه السوليلوكوي عرفنا شيء واحد إنه فاوستس عنده despair in God وصاير عنده trust بالديفلز وعازم جدا يعني عنده resolution قوية إنه يوقع الكونتراكت. because he thought من إجا هذا العزم ومن جته هذه القوة لأنه هو وصل مرحلة اليأس إنه ما دام هو سوى السينز God will not forgive him. Okay. معناها God loves him no more. وبعدين فكر إنه أوكي وإذا رجعت الجاد ما راح يعطيني اللي راح يعطوني إياه الديفلز. they love to Beelzebub. إذا أنا أحب Beelzebub إذا أنا أحب الديفلز ذولا راح يخلوني to build an altar and a church and to sacrifice the pure or the newborn babies, the blood of the newborn babies and such things. إذا من خلال هذه السوليلوكوي عرفنا شنو بداخل فاوستس. عرفنا إنه فاوستس ما ممكن يتراجع عن القرار اللي اتخذه. أوكي. وعرفنا إنه هو وصل المرحلة خلاص بعد إنه عنده ديسبير. الديسبير ترى هي مرحلة متقدمة جدا إنه إحباط disappointment الإنسان يوصلها آخر شيء لما يكون ما عنده ثقة بشخص هي الديسبير. لكن ثقته بشنو صارت؟ بالديفلز. اكشفنا بداخل فاوستس شنو من خلال هذه السوليلوكوي. طبعا بعده هو بالسوليلوكوي عادة يقاطعوا enter the two angels اللي هم good and evil angel or bad and good angel. هذول دائما يظهرون قلنا ايش وقت؟ يظهرون لما فاوستس يكون in a state of what? When the good and evil angel appear always. Confused or thinking or wondering. Confused, conflict. Yeah. when he Conflict. with Mephistopheles. Yes, yes, all your answers are correct. When he is confused, when he is hesitant, when he is in conflict, he don't know what to do. Okay, متحير يكون في يعني a situation of confusion. فيظهروا له the good and evil angel لأنه مثل ما ذكرنا أمس هم reflection of the inside of Dr. Faustus. Now, what about the bad angel? Go forward, Faustus, in that famous art. يعني تقدم بهذا الفيموس art اللي هو شنو الفيموس art؟ مثلا أجيب لكم هذا القول وأخلي لكم underline تحت famous art. أقول لكم comment on the underlined word. شنو يعني شنو famous art? Which art is The black famous? magic. Very good. Magician. Very good. Magic, which is famous art for them. Sweet Faustus, this is the good angel. Sweet Faustus, leave that execrable art, bad art. واحد يقول له follow it وواحد يقول له leave it. Then Faustus, contrition, prayer, repentance, what of these? يعني شنو الصلاة، المغفرة، التوبة، شنو هذني؟ فشنو يقول له الجود angel؟ Oh, they are means to bring thee unto heaven. هم الوسائل اللي يوصلوك لوين؟ للheaven. Okay,
So they are the means, they are the ways اللي راح يوصلوك إلى الهيفن. لكن الباد angel شنو يقول له؟ rather illusions, fruits of lunacy that make men foolish that do use them most. إنه يقول له مجرد خيال تتوهمون، وهم. ماكو شيء اسمه heaven ولا اكو شيء اسمه means to reach heaven. اوكي، هذه فقط الفولش مان، الكريزي مان يسوون هاي الشغلات. Then the good angel, sweet Faustus, think of heaven and heavenly things. فكر بالاشياء الheaven, heavenly things. While the bad angel, okay, the bad angel, no Faustus, think of honor and of wealth. Now which one he will choose؟ آخر جملتين قالوا هي هذني. واحد قال له think of heaven and heavenly thing، والثاني قال له think of honor and wealth. So which one he will choose؟ honor, It's wealth? exciting for wealth. Yeah, yes. Mr. Muhammad, which one he will use? The honor and wealth, or heaven and heavenly things? The honor. The honor, good. Yes. The honor and wealth. The honor. Yes. Because he became a greedy man, maybe. Maybe. But there are the honor from his point of view, but what he's doing is no honor in any principle. yeah, of course. Of course. Yes. He will do nothing actually at the end. Then they exit, the angel exits, and Faustus now alone. We have another soliloquy. Faustus, wealth, why the secondary of Emden shall be mine, when Mephistopheles shall stand by me? What power can hurt me؟ إنه أنا إذا كان ميفستوفيلس وياي وواقف دائما وياي، هم أكو قوة بعد تقدر تأذيني؟ Faustus, thou art safe، أنت راح تكون بأمان. Cast no more doubts، بعد خلص لا تشك، لا يكون عندك هاي الشكوك والأفكار. Mephistopheles, come and bring glad tidings from great Lucifer. هنا سواله الانفوكيشن أو صمون ميفستوفيلس، استدعاه. come Mephistopheles، تعال وجيب لي glad tidings، يعني الهابي نيوز from great Lucifer. It's not midnight، هي midnight come Mephistopheles، لأنه تدرون إنه لازم يكون midnight حتى يجي ميفستوفيلس. فهذه السوليلوكوي كشفت إنه ما فاد ويا فاوستس إنه صاح مالة الجود أنجل، وإنما فكر فقط بالويلث، وفكر فقط إنه شنو ممكن يعطي ميفستوفيلس and Lucifer. Professor, Now, may I? Yes, of course. Thank you. About this line, maybe Marlo mentioned Faustus just don't need the conjure. Just he said, "Come, Mephistopheles." He comes without conjure. Yes, now he has the ability to summon the devils, especially Mephistopheles, at any time. Just from beginning, he conjure in the beginning, but now he said, "Come." Yes, at any time. راح نشوف إنه حتى بالنهار راح يقوم يستدعيهم. هو المفروض إنه يكون at night, okay? But even with the coming scenes بالسينات الجاية راح نشوف this will happen anytime. Yes. Kind then of power. enter. Kind yes, of power. yeah, he is powerful man. But actually, it is illusion. It's not real power. It's not real wealth. Just like what Naba have mentioned now. It's not real. هو مجرد يخدع نفسه, because this is not the reality. This is not the real. Do you understand what I'm saying? I mean, إنه يعني مو هي هاي الحقيقة. هم خادعين. Okay? Yes, understand, Professor. Yes. Maybe his dreams. Good. Maybe he not a literal dream, but metaphorical, allegorical meaning metaphor, yes. of a dream. Yes. عشان واحد يقول إنه هذا جاي يحلم. Okay. Now enter Mephistopheles. Now tell me, what saith Lucifer thy Lord? شنو قال لك لوسيفر؟ يلا قل لي. شنو قال لك لوسيفر؟ إيش قال له لوسيفر؟ He will, of course Lucifer will agree, because he is in need to enlarge his kingdom.
that I shall wait on Faustus whilst he lives, so he will buy my service with this soul. هذا اللي قال، هاي التايدنجز اللي قال هي. شنو هي التايدنجز؟ إنه أنا راح أكون تحت أمر لوسيفر طول ما هو عايش، فاوستس طول ما هو راح أشتري soul مقابل السيرفيس. Already Faustus had hazarded that for thee, but now thou must bequeath it solemnly and write a deed of gift with thine own blood. هنا يعني to sign، إنه لازم يسوي السيجنتشر، لكن شو يستخدم البلاد. وأمس قلنا ليش بلاد؟ Why in blood? For that security craves Lucifer. If thou deny it, I must back to hell. وإذا ما توافق, I will go back to hell. But stay, Mephistopheles, and tell me what good will my soul do, thy Lord. هذا سؤال جدا مهم. إنه أنتوا ليش تردون هيك تسوون؟ شنو راح تنفعكم السول مالتي؟ Okay. So what do you think? What good will our souls do to them? Not only the soul of Faustus, actually. It is our souls, all the humanities. They are seeking for our souls almost always and every time. إذن شو يسوون بالسولز مالتنا؟ هم ليش قاعدين يسوون؟ May I? Yes. Yes, Mustafa. To increase his kingdom for Lucifer. And Yes. also there's a saying from Mephistopheles I mentioned yesterday that the miserable souls need a partner in their misery. like يعني شلون مثل يقول الأرواح البائسة أو الأرواح المعذبة تريد وياها أصحاب، يعني أرواح أخرى معذبة. But to increase the kingdom. Yes, good, Mustafa. Ibtisam, you want to add something? No, the same, to enlarge his kingdom. Yes, okay, good. And also, don't you think that it's a sense of jealousy, of envy? They Can are I add seeking something? for souls. Yes, Naba. If we want to see it from the real deal, when Lucifer is kicked out from heaven, when he Yes. was exalted from heaven, he promised that he will he will play all with the human, with all the human. You know, he Yes. will play with their mind. He will try to make the human to come tempt to them. him. But Yes. Exactly. Yes. He is trying to make an old promise come true. That's what I see. Not to enlarge. Yes. Good. So we have different opinions concerning this, either to enlarge their kingdom, just like what Mephistopheles mentioned, or because this is their promise, this is their business, that they promise God that they will tempt all humanity, especially those who have the weak souls. Okay, so or it may be out of envy. يعني هم يحزون، هو بالبداية أصلا كان المبدأ قائم على الانفي والجلسي. Yes. In the first scenes, the demons said, "Come to Lucifer because he has a weak soul." They said that we will come to those who has weak souls and mention the name of Lucifer and swear by the name of Lucifer. بالضبط لأنه هو دائما ترى هم اللي يغون الناس يعني ضعيف النفس أكيد مو الباورفul figures، هذول الناس اللي عندهم الفيث مالتهم so powerful، عندهم strength، عندهم strong faith in God، هذول يعني قليل إنه يخضعون للديفلز، لكن اللي عندهم weak souls هو هذا هدف Lucifer and his followers. They try to tempt them. Okay. So yes. Any answer of all of these answers is true? Is a good one? Yes. Of course, it depends Anyone. on you. Yes, how to see the answer for this question. Yes. Then enlarge his kingdom. This was the answer of Mephistopheles. Is that reason why he tempts us thus? إذن هنا فاوستس عمم. شوفوا شو استخدم us، معناها
احنا human being humanity كلهم هو هذا الريزن اللي يخليه يغوينا. Okay, then why have you any pain that torture others? A great as have the human souls of men. But tell me, Faustus, shall I have thy soul, and I will be thy slave and wait on thee, and give thee more than thou hast wit to ask? إنه هسه شنو إيش قررت؟ راح تعطيني السول وأنا راح أكون السليف مالتك وأعطيك أي شيء تريده. Faustus, أي Mephistopheles, I'll give it him. يعني I will give my soul to Lucifer. Then Faustus, stop thy arm courageously and bend thy soul, and that certain day great Lucifer may claim it as his own. Okay, and then be thou as great as Lucifer. خلاص إنه اجرح أطعن الارم لكن حيكون عندك courage وقدم لنا روحك. اوكي، وبيوم من الايام راح تكون روحك هي المن للجريت لوسيفر، راح تكون اللوسيفر. Then when his soul will be to Lucifer will be the soul of Lucifer. شو وقت راح يتحقق هذا الشيء؟ When he died? 24 years. Yeah, good. After the 24 years when they will pass. How come he will be still alive? If he be still alive. No, he said that now you enjoyed your life for 24 years. هذا الديل مالتهم. Okay. Then after the 24 years your soul هم مو أخذوا صارت الصفقة بيناتهم إنه تعطينا السول نعطيك ال 24 years. وقع لهم على السول بس بعد ال 24 years راح ياخذوها. اوكي، لما راح ياخذوها راح يصير لوسيفر وفاوستس خلاص راح ينتهي. So this is the idea. Even if he die. أي أكيد. Yes, even if he yes. died. They will take it. Then Faustus, stop thy arm, هاي قلناها. And Mephistopheles, for love of thee, Faustus hath cut his arm. من أجلك ومن أجل حبي إلك أنا راح أوقع هذا العقد. And with his proper blood assure his soul to great Lucifer. This is important. With his blood he assured his soul to be to great Lucifer, chief lord and regent of perpetual night. View here this blood that trickles from mine arm, and let it be propitious for my wish. But Faustus, right, it's in manner of a deed of gift. Ay, so I do. But Mephistopheles, my blood congeals. I can write no more. This is also important. هنا شنو صار؟ هذه أول omen إنه راح يصير عندنا bad omens. Signs. okay, omens. إنه أول شغلة صارت لما قرر يريد يوقع his blood congeals جمد بعد ما يطلع حتى يوقع. I can write no more. ما راح يقدر يكتب بيه. Then I'll fetch the fire to dissolve it. straight. راح يجيب له fire حتى يحل هذه المشكلة. هسه من طلع فاوستس ايش بيه؟ بقى again alone. This is the third soliloquy. Faustus, might the stain of my blood pretend? Is it unwilling I shall write this spell? Why stream it not, that I may write afresh? Faustus gives to thee his soul, oh, there it stays. Why shouldst thou not? It's thy soul, thine own. إنه يتساءل إنه ليش هذا الشيء صار، بعدين يقول هي السول مالتي خلاص. He is free to do whatever he like with his soul. Then again Faustus give thee his soul. يردد. شايفين مرات واحد ما مقتنع بفكرة يعني بس يبقى يرددها ويقنع نفسه إنه هو مقتنع. أكيد مارين بهيك شيء. فأحس فاوستس بهاي اللاينز إنه هو فعلا من داخله ما مقتنع بس أكو ستراجل قوي صار. just to try to convince himself. وإحنا يمكن مارين بها هاي الشغلات. That's happening all the time.
إيه إنه مرات أنت ما مقتنع بشيء بس مجبور تسويه لأنه أكفى شيء جبرك إنه تسويه، فتظل تردد إنه أوكي أنا راح أسويه لأن هذا ما بيه شيء، وليش أنا متردد وليش. فأحس إنه فاوستس in this situation and this is the essence of the conflict, the climax of the conflict inside him. Then enter Mephistopheles with a fire. See Faustus, here's fire, set it on. So now the blood begins to clear again. Now will I make an end immediately? فطلع البلاد وإجا يريد يوقع. Then Mephistopheles, what will not I do to obtain his soul? This spell is ended, and Faustus hath bequeathed his soul to Lucifer. But what is this inscription on mine arm? هذا هسه السكند second omen sign. والسكند sign ظهرت اللي هي أكفد inscription ظهر على الارم of Faustus. شنو هذا الانسكريبشن؟ homofuge اللي معناه fly man. Whither should I fly? Fly if unto God he will throw me down to hell. My senses are deceived. Here's nothing right. Oh, yes, I see it plain. Even here is right. Homofuge, yet shall not Faustus fly. So what's the meaning of this? What he is talking about? This is signed to run, go away. Don't did that. But he Yes. insists of that. He insists of contracts. Yes. On signing the contract. What else? Do you have any comment about this? Do May you I? want to Yes, Mustafa? He tried to convince himself that he is doing the good thing, and he is move on in his plan. So he said, "Where should I fly? To God? To replay me again to the earth or to the hell?" So it's just like a kind of convenient, yeah, for himself. So do you think that he admits that he is Or- deceived? My senses deceived? Or maybe he's seeing it as if he kicked out from God mercy. He's out from God mercy. Yes, that's right. يعني احس انه شو يقول انه انا اذا بقيت ويا الديفلز انه my senses are deceived بكل الاحوال انا راح اروح للهيل لانه هو مصيرهم الهيل، واذا رجعت fly to God هم ما راح اروح للهيل لانه انا ارتكبت في الشيء اثم عظيم one of the 7 deadly sins and God will throw me down to hell. فبكل الاحوال I will be thrown to hell. So let me enjoy the 24 years. Then I'll fetch himself something to mind. فأكيد راح يبدون الديفلز لما يشوفون فاوستس يفكر وخايف ويسوي له delightments يعني just to enjoy him. فشلون يونسه؟ enter devils دخلوا كوما devils okay giving crowns and rich apparel to Faustus they dance and then depart. دخل فد مجموعة إنه شافه ضايج شافه إنه قال my senses are deceived here's nothing right. فشلون شوية يسوي له فد refreshment سوى له بارتي دخل له devils وقاموا يسوون dancing وطو crown وحس إنه this is the first thing that Mephistopheles is doing for him. Okay. So it will be a kind of enjoyment. Then they depart ومن اللي دخل Mephistopheles. What means this show? Speak Mephistopheles. شنو هذا الشو اللي سويتوا لي إياه؟ شنو هذا العرض؟ شنو معناته؟ Nothing Faustus, but to delight thine mind. حتى just to make your mind delight. And let thee see what magic can perform. حتى تشوف إنه الماجيك شي يسوي. But may I raise such spirits when I please? ممكن بأي لحظة أني يعني أسوي raising لهذه الspirits, conjuring لهذه الspirits. أي Faustus and do greater things than this. إن راح أسوي أشياء أكثر وأعظم. Then Mephistopheles received this scroll and a deed of a gift of body and soul, but by conditionally that thou perform all covenant and articles us both. Faustus, I swear by hell and Lucifer
to affect all promises between us made. So now he is sworn with whom? With Faustus, with the hell, and Lucifer. Then hear me read it, Mephistopheles. طافت certain words to read اللي هن شنو الكونديشنز. هسه هذني المكتوبات بالمائل هذني كلهن مهمات. هذه الكونديشنز اللي بعدين راح نشوف انه تتحقق او لا. Okay. So let's see what are the conditions. On these conditions following. هاي الconditions. First, that Faustus may be a spirit in form and substance. إنه Faustus راح يصير شنو؟ Spirit. يعني شنو spirit؟ soul, like a soul. Yeah, روح راح يصير. In form and substance. ترى هو حتى شكله راح يتغير يعني. Then secondly, that Mephistopheles shall be his servant and at his command. إنه راح يصير servant مالته وتحت أمره. Thirdly, شوفوا هاي first, هاي second, هذني الconditions مهمات وهاي third. شنو third؟ إنه Mephistopheles shall do for him and bring him whatsoever. يريد شنو ممكن يطلب راح يجيب له. Fourthly, تقريبا نفس الثانية ست. نفس الثانية نفس الشيء تقريبا. نفس الثانية. that he shall be in his chamber or house invisible. طبعا هاي النقطة حلوة إنه فاوستس راح يستغلها. راح يكون invisible. You know invisible? يعني غير مرئي. cannot be seen. غير مرئي. Yeah, yes. Do you wish to be invisible? Like a soul? I wish. Me too. Yes. So it's a nice feeling to be invisible on certain situation. Just to, maybe it's out of curiosity to see other people what to say about you or yeah. what to do. Yes. To watch the world. Yeah. So I like this condition. So Fatma, if Mephistopheles will give you this condition, or so will you follow him? I don't think so. I don't like to follow anyone. I want to be free. That's why I want to be invisible, not to be servant for someone. Okay. I Then want to be lastly, leader. yes. I want to be leader, not someone lead me like sheep. You are a strong woman. Thank you, Professor. Yes. Lastly, that he shall appear to the said John Faust at all times in what form or shape soever he pleased. طبعا هو راح يعني I John Faustus هذا الكونتراكت بيناتهم. I John Faustus of Wittenberg, doctor, by these presents do give both body and soul to Lucifer, prince of the east, and his minister Mephistopheles, and furthermore grant unto them that 24 years being expired, the articles above written in violets, full power to fetch or carry the said John Faustus, body and soul, flesh, blood, goods, into their habitation wheresoever, by me, John Faustus. وقع. توقعون هيك شيء? So do you feel that it's something scary to sign such kind of contrast? Is it a scary thing to do? I mean, it's really scary. Really yes, scary. Yes. Crazy thing. No going back. ممكن إنه واحد ممكن إنه واحد بالبداية يفكر شوي حلو أوكي بس من توصل لصدق ويجي يوقع يعني أحسها إنه فشي يخوف. اوكي فممكن انه من هذا الشيء هسه احنا حسينا نفسنا انه هذا الشيء منو منكم يحس انه it's not scary? It's not horrible. Not scary me. So is it okay to give your soul and body to the devils and they will take it? It's okay. So you are strong. يعني احس انه فاوستس مو ويك soul حتى انه ماكو واحد ويك ممكن يوقع هيك شيء. لازم يكون powerful، لازم يكون strong،
لأنه من توصل للصدق ويوقع هذا الكلام اللي هسه قريته، يعني واحد هو من يقرأ شي يحس دور يوقعه ويتعهد تعهد تام. So it's العفو ذات يعني scary. قرارة يحتاج قوة إرادة حد يدير. بالضبط. في شيء خارج عن الموضوع ده ممكن تشوفه سريعة. بواحدة من السفرات سويت بانجي جامب اللي هو قفز بالحبل، فوقعني على وثيقة انه هو غير مسؤول عن ما يصير بي، يعني اذا صار بي خلل او موت انا يعني هو ما مسؤول. فصدق شفت يعني توقعها حقيقة وقعت، يعني هذا ما بيها رجعة بعد اخر شيء، فوقعته وصارت يعني الحمد لله حسيت رجعت بالخوف. سلامات. حسيت اي بالضبط ست اكيد. شوفوا اكيد يعني مسافة مرات كانت عالية كلش. مرات واحد يريد يسوي شيء بس من توصل للصدق يخاف. بس فاوستس بما انه وقعه فاحسه سترونج مان يعني. يس نبأ. You said that it's not for the weak souls, so Faustus is a strong soul. Yes هو actually أنا أشوف أكو contradiction بالموضوع، يعني أنا أحس هيك يعني هم يقولون للweak souls. Okay, the weak souls maybe here refers to the weak belief in God, the weak belief of the end, the doom and heaven and the religion's part, the religion part. Yes, okay? yes. So even sometimes you see a brave person, a brave human, but there's a rumor that they sold their soul to the Lucifer, to the evil. But yes, very, you see very them good. as a brave, and now Faustus, I'm sure he's gonna show off that he's gonna say I am powerful, I am extra. I'm selling my soul to the evil. He sees as a power, but it's in the contract. It's a weak thing. Yes, so that's the weak good, part, I think. Good. Yes, it's a good point of view. Nabet, thank you very much. Then speak, Faustus. Do you deliver this as your deed? Take it, and the devil give the good on it. Now, Faustus, ask what thou wilt. هسه أني شنو اللي تريده. First, will I question with thee about hell? Let me question you about hell. Tell me, where's the place that men call hell? Under the heavens. وين هذا البليس؟ أول شغلة قال له اطلب مني، شو تريد اطلب؟ قال له إذن خليني أسألك عن الهell. إنه هذا الشيء اللي اسمه hell وين بالضبط؟ وين موجود؟ شنو جاوبه ميفستوفيلس؟ Under the heavens. So why the heavens? Why not heaven? Because in any place is heaven. I think because there any is place love. without. Sorry. Okay. أي. Any place without God's mercy. Any place without the mercy of God is hell. Okay, Muhammad. Then Fatima. I think the heavens it's level, not one level. That's why we said heaven. Yeah, actually, in reality, it's not only one heaven. Yeah, there are heavens. Yes. Yes, there is heavens, and it depends what kind of the people will belong for this heaven. If the good or the perfect people, they will be maybe the first one, the first level. Yes, good. It depends on the people. Yes, good. So hell under the heavens. So are all things else, but whereabouts? Within the balls of these elements, we are tortured and remained forever. هنا بدأ ميفستوفيلس إنه يحكي له إنه إحنا tortured. You know tortured. معذبين. إحنا أرواح معذبة وباقية forever للأبد. Hell have يعني يقدر يقول له مثلا إنه إحنا يعني هاي cursed علينا. هي cursed و tortured يعني همات معذبة هي at the same time. Yes. So we are tortured and remained forever and hell hath no limits. ما إلها يعني ما محدودة. In one self place, but where we are in hell is hell. يعني إحنا هسه موجودين ممكن نكون بالhell. And where hell is, there must we ever be. And to be short,
when all the world dissolves and every creature shall be purified, all places shall be hell. That's not heaven. إذن هذا الجواب كل شيء يكفي. إنه كل ال places تكون hell. That is not heaven. I think hell is a fable. Fable? You know fable? No, Professor. Give us the meaning, please. Fable is it's a kind of a story which is an imaginative story, not real story. Okay? يعني هي قصة هاي الهال هي عبارة عن قصة بس مو حقيقية، مجرد قصة إنه الناس تسولفها وتحكي عنها، بس لما نجي للحقيقة it's just a fable. It's not real. So this is what Faustus Agree with you. Agree. Think, yes. Then think so till experience change thy mind. Experience راح تخليك تعرف إنه راح تغير رأيك. Change thy mind. Why dost thou think that Faustus shall be Damon? Of necessity, for he is the scroll in which thou hast given thy soul to Lucifer, and body too. But what of that? Think that Faustus is so fond to imagine that after this life there is any pain? No, these are trifles and mere old wives' tales. شوفوا يقول إنه إحنا بعد ما نموت بعد راح نتعذب ونتألم هذه مجرد قصص الأولد وايفز تيلز، قصص النساء الكبيرة اللي قبل يسولفن لنا إياها، هي مو حقيقة يعني. But I am an instance to prove the contrary. قال له أنا قدامك، أنا أكبر دليل على أنه الهell موجودة. For I tell thee I am damned and now in hell. Nay, this be hell. I will unwillingly be damned. What sleeping, eating, walking, disputing. Yes. But leaving this, let me have a wife. إذن عوفنا بدأ يتهرب من الموضوع. خلاص. Let me have a wife and first mate in Germany, for I want and cannot live without a wife. هنا حتى نعرف فكرة إنه Faustus still has the human qualities that he is in need for wife, okay, and he just wants a wife to be the most beautiful one in Germany. How a wife? Faustus talk not of a wife. Nay, sweet Mephistopheles, fetch me one, for I will have one. Well, thou wilt have one. Sit there till I'll come. I'll fetch thee a wife in the devil's name. إذن أوكي، بما أنه أنت مصر فراح أروح وأجيب لك wife. جاب له wife. بس هذه مهمة إنه enter with a devil dressed like woman. Devil dressed like woman. This is his wife. Okay. So it's fake wife. Yes, of course. مو كانوا إنما خرافة. هو يفكر هيك نور. هو يفكر إنه hell is just a fable because we are not going to be tortured and pain after death, and it is just the stories of old wives, of old women. طبعا أكو ناس لحد الآن أكو ديانات وهيك يفكرون بهذا الشيء، يعني يفكرون إنه there is no life after death. So don't you think so? Professor? Yes? I think difference between someone don't believe in God and someone disappointing God. I think Faustus disappointing God, not don't believe in God. Yes, because of disappointment. Yes. Maybe, yes, okay. Now tell me, Faustus, how doth thou like thy wife? عجبتك your wife? Here is hot where indeed no, I'll no wife. خلاص ما أريد، بطل بعد ما يريد wife لما شاف devil like wife. It's a devil. Marriage is but a ceremonial toy. قال إنه هو مجرد في لعبة المارriage. And if thou loved me, إذا تحبني, think no more of it. خلاص بعد لا تفكر بهذا الموضوع.
I'll call thee out the various contests and bring them every morning to thy bed. She whom thine eyes shall like, thy heart shall have. Were she as chaste and was Penelope, as wise as Saba, or beautiful as was bright Lucifer before his fall. هنا إنه as was Lucifer before his fall إنه يقول له إنه أنا أقدر أجيب لك the most beautiful woman, أقدر أجيب لك يعني, but it is not a good business because I don't like you to think of such matters. Okay. وذكر له إنه أقدر أجيبها حلوة مثل جمال لوسيفر قبل سقوطه. هذا يثبت لنا شيء. شنو هذا how do you comment about this? That Lucifer was handsome? Lucifer fall. Yeah, before his fall. شنو كان Lucifer? Angel? Good angel. Good angel. Very good angel, yeah. And very beautiful. Very beautiful. Yes. The most beautiful angel in heaven. Okay? So take this book and then the iterating of these lines bring gold. The framing of these circles on the ground. أعطاه كتاب مالت magic. Be circles وبي lines وبي signs. Bring thunder. وممكن يسوي storm و thunder و lighting. Pronounce this thrice devotedly to thyself. لما تريد تستحضر في شيء لازم تلفظها 3 مرات. هذه يأشر له على كلمات إنه لازم تلفظها thrice يعني 3 times devotedly يعني مو بس تلفظها لا وإنما شايفين بالأفلام لما يردون يستحضرون الأرواح يغمضون عيونهم ويعيشون so devotedly to thyself and men in harness shall appear to thee وراح يظهرون إليك. This is the final conjure, Professor? Yes, this is how to conjure. Then ready and thou comments. Thanks, Mephistopheles. Yet fain would I have a book wherein I might behold all spell and incantations, that I might raise up spirits when I please. يتشكر من أدعى الكتاب اللي ممكن يستحضر به أي شخص وبأي وقت يعجبه. Okay, so again, the last part, آخر شيء. Here they are in this book. There turn to them. Now, would I have a book where I might see all characters of plants and heaven and I might know their motions and deposition. إنه يريد كتاب يشوف كل شيء سماوي، يريد يشوف الكواكب، السماوات، يريد يشوف شلون مسيرة شلون تكون. Nay, let me have one book more وأريد بعد كتاب and then I have done wherein I might see all the plants, herbs and trees that to grow upon the earth. أريد أشوف إنه كل هاي البلانتس والتريز شلون إنه الأرض تدور وهذين يدوران. Here they be. هذول تفضل. شي قلنا يطيب. Oh, thou art deceived. That I want thee. Turn to them. Everything to him. قال اعطيني كتاب عن الانكانتيشنز والماجيك قطع عن البلانتس بعدين ليش يقول thou art deceived? You know the meaning of thou art deceived or thou art deceived? You are yes means you are deceived. I know the meaning of this and I want to ask you about this. Why he told that? Yes, this is my question. I want to hear from you. Why he is deceived? It's يعني very يقول له يعني انت خدعت بس ليش ده يقول له هيك يعني؟ يقول اوه فاوستس هو يحكي وين نفسه انه اني انخدعت. ليش ده يقول انخدعت يعني؟ هو ليش؟ بالعكس هو المفروض يفرح؟ ليش يقول طبعا انخدعت؟ ستعتقد انه يعني يحس ما يعني ما تسوى انه يعطي روحه مقابل بس هذه الاشياء البسيطه، يعني هو بامكانيته العلميه والكتب اللي عنده يمكن يقدر يعوض عنهم يعني.
والله good تأنيب answer ضمير. مصطفى. بعد منطق هو باعتبار تأنيب ضمير هذا، يعني هو مو بالحقيقة قال هيك، بس هو تأنيب ضمير هيك يسولف من، يعني باعتبار الكاتب راح يقول لنا شو يفكر هو. yes that's right. بعد Professor, باقين but after a minute ago, he was exciting about that. I'd insist of what you... Just a moment and he said يعني هو هذا I don't think so. محمد، هو هذا الضمير، الإدراك، إنه شافهم شو هذا الشيء قال له يعطي معناها شنو؟ معناها هاي الأشياء جدا بسيطة مقابل روحها. حس إنه إيش قد روحها عظيمة وإيش قد روح شيء more thing in precious. أي yes. أي إنه promise روحها him more thing. Not just إيه بالضبط. بس هو راح يبقى هيك، يعني راح يبقى فاوستس كل ما إنه يحس بتأنيب الضمير، يحس بالذنب، يحس إنه إنه روحه مبينة، إنه روحه عظيمة، روحه في شيء بريشس، إنه جاي يحققوا له أي شيء يريده، معناها إنه هذا الشيء عظيم اللي هو أعطاهم إياه، شيء ما كان مقدره. فدائما راح إنه يحس بندم، راح يظل طول يحس هالفترة بالغبن. اي بالغبن. يحس روحه مغبون. وبعدين من يحقق كل شيء ايش راح يصير به؟ Professor, maybe it's kind of jokes with Mr. Fadlis. No. Joke with him. No, it's not joke. It's his inside. It's a reflection of what is inside Faustus. They are deceived. Okay. Then here a scene is probably it may be well shown. Oh, okay. This is the end of this scene. Next time we have Faustus and his study and Mephistopheles again. Okay, هذا السين هم أشرت لكم إياه هسه أني. Now, do you have any question concerning scene 5? أعتقد إنه scene 5 صار كلش واضح. Okay, so that's why it will be included in the exam. دخلوا بالامتحان، حلو بهواي أسئلة مهمة، مو؟ واحد يريد امتحان خاص، بس الخامس يريد له امتحان خاص. الخامس؟ أي والله. يعني أفكاره ترى مترابطة ويا الأفكار الباقية. إيه بس يعني ستوادي شغلات تصير بالامتحان. كيفكم انتم؟ شي اجلكم امتحنوا زين؟ كيفكم؟ as you like. Now, if you do you have any questions? Yes, Yes, I have may a I? question. Yes, قديمة. أي أحمد. نموذج مال أسئلة يعني قديمة مثلا مال العام شيء. قديمة مال العام. ما أريد أجيب لكم منها، شلون أعطيكم إياه؟ معقولة؟ إيه أوكي. على الموديل أدزلكم جزء من عندهم. بس هي ترى خلوا ببالكم إنه الأسئلة هي الأشياء اللي نحكيها هنا، ماكو غيرهن، ما عندنا شيء جديد. أوكي. يلا. ومع ذلك راح أدز لكم مجموعة أسئلة ما يخالف أحمد. بعد أكو من راضي يمشي شوي. Okay. Yes, I have a question, Miss. Yes. After 24 years, it means that he will not die. I think you will only take strong or power or worthy from him, because the soul is taken by the God only. Yes. So what do you mean? I couldn't understand you. Yes. ما فهمتك. منطلق. ما فهمتك. After 24 years. أي. شو يصير؟ يعني راح أحكيها بالعربي عفوا. أي. يعني بعد ال 24 سنة هو ما أعتقد إنه يقصد راح يموت وراها، يعني ورا ال 24 سنة راح يموت. أعتقد يعني يقصد بس راح تنسحب من القوة، الباور والويلثي، زين. لأن هو يعتقد إنه موجود الرب ويعرف، يعني هو قاري وأكيد يعني مؤمن باعتقاد الرب ويدري، بس هو ياخذ الروح. زين شلون هو هنا هسه احنا نقصد انه هو راح يموت ورا ال 24 سنة. اي راح نشوف. ما يقدر ياخذ روحه. منتظر راح نشوف بالاخير شنو راح يصير. ليش هسه نستعجل؟ خلينا بالاخير نشوف شنو راح يصير. المشهد يعني يقصد هو راح يموت ورا 24 سنة. والله ما ندري يموت لا، خلينا نشوف. اوكي. بعد any other questions? May I, Professor?
Yes, Muhammad. Thank you so much, Professor. I want to ask about the line. Maybe it's the line in the beginning of scene 5. And offer lukewarm blood of newborn babies. What does mean? I don't understand this line. Okay, this is a Christian tradition. إنه when the newborn baby they will just produce a kind of sacrifice. يقدمون sacrifice، يذبحون ذبائح بالالتر فيعتبروها كتضحيات. فهو قال انه انا هم راح اقدم يعني هاي التضحيات كلها، راح اسوي تضحيات وراح اسوي altar وراح اسوي church. فهذه تتعلق بالtraditions Christian traditions not it is not in Islam. Okay. So he said that يعني ده يشبه اللي راح يصير وياه بهيج شيء يعني. شلون يشبه يعني؟ شلون من اي شلون فكرتك؟ يعني هو ورا ما دا يقول له انه لاف اوف بلزباب، قال له يعني سوى منشن لهذا الموضوع انه التر اند تشيرس اند. قصدك يشبه نفسه بالبلاد اوف نيو بيبيز نيو بورن بيبيز كإنسنس وبيوريتي؟ why not? Yes. Okay. Yes. Maybe. Okay. شكرا. So he consider himself to be so. Yes. اوكي. الاسئله متلائمه ويا الوقت. اول تجربه امتحان وياي عبالي تمتحنين قبل. اي والله حكي مصطفى صحيح، احتمال اعطيكم الاسئله السهله وبعدين اجيب لكم صعبه. كيفكم انتم بعد؟ لا ست حبابه اول تجربه خلف الله عليك ست. اول امتحان. لا والله لا تدزينا لا تدزينا اذا مع مرخصه احمد لا تدزينا ست. لا ممكن لا والله ما يحتاج. ايوه عافيه هي لا تدزيها بكت تجيبين عشان تتعاطفين علينا. يلا اوكي. لا I'm sure that you will answer the questions well، خصوصا انتم اللي جاي تحجون، لانه you are with me in the class you understand very well so this is the most important thing. لكن ال 80 واحد النايمين هذول ما شلون بيهم ما ادري. يلا هسه محاضرة النثر مرخصة الطلاب بالذات لازم تنحضر يعني كلمة كلمة ويا الأستاذة، لأن من عندها يجي الأسئلة. من عندها صحيح. We love the novels and that plays. That's why I love it. Okay. So ممكن سؤال عن السؤال المقالي لو سمحتي تتهم تجيب لنا يعني هيك يعني سمري مثلا أو مجموعة أسئلة راح يكون. اي اجيب لكم سؤال مقالي. تعرفون تجاوبون السؤال المقالي انتوا؟ ان شاء الله. ما اعرف انا عن البقيه ما اعرف ما اجاوب عن غيري. اي يعني بالبدايه جاوبوني انه سؤال هو مقالي جوابه يكون بشكل مقاله تكون بها introduction ويكون بها body اللي هو الجواب الاساسي ويا يعني تجيبون فد proofs evidence examples تحطون واخر شيء الكونكلوجن مالته. هذا السؤال المقالي مو يعني تكتبوا لي بس يعني باراجراف. لا مو باراجراف واحد. السؤال المقالي يتكون من at least 3 paragraphs يعني على الأقل 3 باراجرافات. بس دكتورة الوقت راعينا بيه ولا زحمة معليش لأن المقالي أكيد كثير يعني ساعة ونص داهي تعطينا فكرة يعني اعطينا فكرة إنه شلون تردين ست نكون لك إياها يعني السؤال المقالي عن طريق الكتاب لأن أغلب الطلاب ما أعتقد راح يعرفون. إيه هو شوفوا شنو السؤال المقالي مثلا تأخذون السؤال بس أنا ما جاي يحضرني السؤال حتى مثلا أقول لكم comment on the soliloquies. أحكي عن السوليلوكويز بدكتور فاوستس. بالبداية تعرفون السوليلوكوي وأهميته. هذا يعني ثلاثة سؤال مقالي؟ لا منو قال 3؟ لا ما أدري حسب بس لا مو 3 إيش دعوة ما يكفيكم الوقت 3 سؤال مقالي واحد. زين 3 قد 3 وإحنا واحد وبالقوة جاية ويانا. هو شنو هي بالقوة؟ هو تجيبون كوبي بيست وتحطون أدخلهن بالترنت إن أطلعهن كلهن حمر نفس الشيء. شايفين هذا برنامج الترنت إن الاستلال أدخل بيه أجوبة الطلاب يطلع كلهن حمر. didn't do that no professor believe me. إن شاء الله خلينا نشوفكم. أي وحق الله تجيك لاطم للجوجل وما عندي برنامج مال ترجمة وكل شيء ما عندي كل شيء ما عندي. عافية حسنة يشهد الله علي. خوش خلينا نشوف جوابك إن شاء الله you will be very good. بس كمل عن المقالي. اي المقالي قلت لكم انه مثلا السوليلوكويز سؤال السوليلوكويز بالبدايه تعرفون السوليلوكوي شنو فائدتها شلون استخدمها مارلو بعدين تجون تحكون عن هذا كانترودكشن طبعا تعريف
والفائدة. بعدين تجون بالباراجراف الثاني تحجون شنو السوليلوكويز اللي ظهرت مثلا، شنو قال بيها فاوستس، ايش عكست لنا، تحجون لحد الان عنها يعني عندنا تجاوبون 5 سوليلوكوي السؤال. صار صح؟ 6 عادي يعني بأجوبة مختصرة تصير. فأنا ما أريدهن منكم كلهن، يعني مجرد تعطوني مثال على وحدة من عندهن كلش كافي، يعني ما أريدكم تذكروهن كلهن. يعني أوكي؟ عادي مو بالتفصيل هيك واحد يحكي وهيك. لا طبعا هي مو بالتفصيل، واحتمال أجيب لكم مثلا أبيات بيهن سوليلوكوي وأنا أقول لكم إنه احكي لي على هذه السوليلوكوي، فأنتوا هم لازم تكتبون شنو تعريف السوليلوكوي، شنو فائدتها، وتشرحوا لي السوليلوكوي اللي أنا قايلت لكم عنها. وبعدين الكونكلوجن هي حتى لو سطرين، أنا عادة أقول للطلاب حتى لو سطر ما يخالف، المهم إنه تكتب أنت وصلت الشنو، يعني جوابك شنو، شو استنتجت، شنو وصلت. فهي احنا تكون مثلا احنا مثلا ما نجيب كوبي بس، احنا يعني مجموعات مال طلاب نهائيا ما نستخدم يعني الانترنت، انما حتى فهمنا واحنا نجي نكتب، بس اجاباتنا ما راح تكون مثاليه، راح يعني يكون بها أكيد دعم النقص او بها خلل او فد شيء، يعني اكو اخطاء. أكيد وأنا أعرفها طبعا، أعرفها. يعني أنا العام أكو طلاب يعطوني جواب بيرفكت وبعدين يجون يقولون إحنا راسبين، ليش؟ لأنه جايبي كوبي بيست، بينما أكو طلاب كاتبي لي باراجراف صغيروني بالبداية وشوية جوا ياخذون درجة عالية، لأنه أعرفهم أنا هذول هم كاتبيها، هو كاتب، هو تعبان وقاري وكاتب زين. ف don't worry about this, don't worry. دكتورة بس فدوة، الوقت ساعة ونص مو ساعة، لأنه ما يكفي ذا مقالي ولا زحمة عليك. أوكي إن شاء الله، إن شاء ممنونين، الله. شكرا جزيلا. أوكي يلا ست خلوني. هم نتحاسب على الإملاء، يعني دا شوية خطأ، لأن تدرين يعني نكتب وشي مرات ما ننتبه، لأن يعني هو نخاف من مهم، مشاكل الإنترنت أثناء الامتحان ست يعني أي هو خاصة هو مهم، يعني الإملاء والجرامر مهم، بس يعني أوكي كل شيء عليه درجة، يعني الفكرة عليها والإملاء عليه يعني مو واحد يرسب لأنه عنده خطأ إملائي أو شيء، لا أكيد. زين يلا ست معاني ما تجيبين، معاني ما تجيبون؟ لا معاني إيش؟ لا ماكو معاني. لا يعني مو هاكو هاي معاني هي جوا بالسينات يعني. لا ماكو معاني، فقط ست الأشياء نكتب اللي لك الحضور تكتبون. بالشات. شكرا. عود أنا ردت آخذ الحضور بس يمكن راح وقت، يلا كتبوا بالشات. أوكي كتبوا بالشات. استاذ اكو شغله مدوختنا اني. شنو هي؟ استاذ يعني نقرا على الملفات، اي يعني ليش ما نقرا على الكتاب؟ احنا جاي نقرا الكتاب، بس الكتاب تكست، الملف يلخص لك الكتاب بباراجراف واحد. يعني هذا السين احنا هسه اليوم شرحناه، اخذنا الاقوال المهمه به بس كملخص افكار، وبعدين انتم ما راح تفهمون الكتاب هيك لان كتاب اللغه مالته صعبه، فمسويت لكم اياه بشكل سمري، باراجراف واحد او باراجرافين يلخص لنا هاي الهوسه كلها. That's why we use it. ما خص السؤال. Yes. ستين ذني الأربع سينات اللي داخلات لو 5 داخلات بالامتحان. 5 غير؟ يعني لحد محاضرة اليوم داخل. أي هاي هي لليوم داخل. Okay. نعم. Okay. Yes. Thank you very much and wish you good luck. Just study hard and هذا بس اكو أي سمية كتبت أي اكتب اسمها، هو أنا راح أسوي له كله كوبي، أسوي كوبي all فراح يطلع كل شيء. قالت لي صار اعتقد صار عندها شغل او شيء او هاي. اوكي استاذ ايش وقت الامتحان لو بعد التحديد مال اليوم؟ هو امتحانك الاسبوع القادم، الاسبوع الجاي الامتحان. لا الاحد، عفوا اعتذري، الاحد صحيح. اي الاحد الامتحان ان شاء الله. هو استاذ احنا دخلنا صارت هوسه بالامتحانات. لا هو يوم الاحد ان شاء الله امتحانكم بوقت المحاضره. لا الاحد وقت المحاضره. اي ان شاء الله. يعني ساعة 6:30. اي بس 6:30 هو وقت المحاضره. نسيت سؤال. بس هو شوية خاص بس يعني الجامعات يدرسون اليوم، يعني ممكن تذكري لي بس واحدة من عندهم؟ ممكن شنو؟ تذكري لي بس اسم جامعة واحدة من عندهم اللي درست بيها يعني. ليش؟ أروح أدرس شو تسأليهم؟ حتى تعرف الأسئلة حتى تعرف لا الأسئلة. أنا ما أدرس، شوفي أنا ما أدرسهم فاوستس، أدرسهم شعر. خلي أريحك، بس انتوا أدرسكم فاوستس بس اللغات. هذولاك أدرسهم رابع شعر وثاني شعر.
زين. حرام. فإذا تبدون سألوا اللي صاروا بالثالث هسه العام سألوهم. اوكي. ستي درستي صباحي اللغات صباحي درستي بها غير؟ لا ما درس الصباحي بس مسائي. تمام راح أسألهم لعب. اوكي ان شاء الله. سؤال ست عندي سؤال عن السؤال المقالي. ايش بيه؟ انه سؤالي المقالي من الملفات اللي داخله. المقالي اي من الملفات من الكتاب، الافكار اللي نحكيها بالمحاضره كلها، تقعدين تسمعين الريكوردات مالت المحاضره وتقعدين تقرين الكتاب وتقرين الملفات، راح يصير عندك افكار داخل دماغك بالامتحان ترتبين. بالسؤال المقالي مثلا نعبر من عندنا احنا نعبر. اي طبعا حسب اذا طالبه هيك شيء اكيد. تمام. اوكي ذاتس ات. كلكم كتبتوا اسماءكم؟ اوكي thank you very much and see you next week. Bye.